Let's start. This chapter is from class 7. We can have audiovisual A first. Tiger Comes to Town by R.K. Narayan. To the great delight of children, schools were being hurriedly closed. Children of all ages and sizes were running helter skelter, screaming joyously, "No school! No school! Tiger! Tiger!" They were shouting and laughing and even enjoyed being scared. They seemed to welcome me. I felt like joining them. So I bounded away from the restaurant door and trotted along with them, at which they cried, "The tiger is coming to eat us. Let us go back to the school." I followed them through their school gate while they ran up and shut themselves in the school hall securely. I ascended the steps of the school, saw an open door at the far end of a veranda, and walked in. It happened to be the headmaster's room. I noticed a very dignified man jumping on his table and heaving himself up into an attic. I walked in and flung myself on the cool floor, having a special liking for cool stone floors, with my head under the large desk, which gave me the feeling of being back in the Mempi cave. As I drowsed, I was aware of cautious steps and hushed voices all around. I was in no mood to bother about anything. All I wanted was a little moment of sleep. The daylight was dazzling. In half sleep, I heard the doors of the room being shut and bolted and locked. I didn't care. I slept. So the story is not actually only this much, but there is a other part of the story. এখানে এইটুকুই দেওয়া আছে অ্যানিমেশন পার্টটাতে, বাট আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ কাম টু নো অ্যাবাউট দ্য স্টোরি। হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি লাইন অফ দ্য স্টোরি? একটা টাইগার থাকবে যে কি করবে, স্কুলে ঢুকে যাবে হেডমাস্টারের রুমে, দিয়ে শুরু হবে হাসল অ্যান্ড বাসল। এইবারই হচ্ছে গল্পটা, ঠিক আছে? সো উই হ্যাভ সিন দ্য অ্যানিমেশন পার্ট, নাও লেটস read the story. A tiger comes to town. The narrator. The I in the story is a huge tiger. তাহলে এখানে I কে narrator কে tiger. So tiger has been personified here. Who has escaped from a circus and is roaming about in a city. Now that he has the opportunity to study the behavior of human beings in their natural environment. What does he think of them? Therefore, what actually the message that has been given over here, we will come to know towards the end of the second part of the story as well, that the tiger, creatures like tiger, is not always harmful that we think. And one thing that we can also ask ourselves, that why these tigers or creatures like tigers has become so famous? Because we human are actually the kind of creature who are more precious than any other creatures in the world, and just because to fulfill our needs we always think that as we are, they are also like this, তাই না? বাট এখানে এটা বোঝাতে চেয়েছে যে একটা টাইগার আগে কখনো ক্ষতি করতে আসে না। যদি টাইগার যদি একটা নর্মাল বিহেভিয়ার করতে পারতো তাহলে ও নিজের তাই থাকতো। হ্যাঁ, আমরা ক্ষতি করতে চাই বলে ওরা আমাদেরকে ক্ষতি করতে আসে, বুঝতে পারলি তো? এটাই বোঝানোর একটা চেষ্টা করছি। It was still a busy hour in the city when I entered Market Road. I বলতে এখানে কে? Tiger. People ran for their lives at the sight of me. I progressed through. Shutters were pulled down and people hid themselves under culverts. সবাই নিজেকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিচে। Culvert stands for underground passages of water. এই দেখো দেখো ছবি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে, কালভার্টের নিচে ঢুকে যাচ্ছে। On trees and behind pillars the population was melting out of sight, সব পালিয়ে যাচ্ছে। At the circus I had no chance, এখানে had no chance এর ইংলিশটার মানেটা কি আমাকে বোঝাবে কেউ পড়ে? হ্যাঁ, I had no chance to study human behavior. Outside the circus ring they sat in their seats placidly while I
কাওয়ার্ড মানে বলছে এখানে bent low and moved backwards because it was frightened. Before captain's whip, একদম সব সময় ক্যাপ্টেনের লাঠির ডগায় হুইপের ডগায় থাকতে হয়, তাই ও ভয়ে থাকে, এরকম করে ঝুঁকে টুকে থাকে বেন্ট হয়ে। হ্যাঁ, এখানে তো এখনো ফ্রি স্ট্রলিং অন দ্য রোড, গট মাট করে একদম সিট হাঁটে বাটে চলছে। I had thought that they were sturdy and fearless, but now I found them fleeing, পালাচ্ছে এবারে না। Before me, like তখন দেখতাম কি সব বসে আছে বড় বড় ব্যাপার, আমাকে এখন সামনে থেকে দেখে সব পালাচ্ছে। Before me, like a herd of deer, although I had no intention of attacking them. আমি কোনো ইন্টেনশনই নেই আমার অ্যাটাক করার, কিন্তু পালাচ্ছে ডিয়ারের মতো, যেমন ডিয়ার আমাকে দেখলে পালায় পুক পুক করে, এরকম পালাচ্ছে। When I paused in front of a tailor's shop, he abandoned his machines and sat himself in a cupboard, wailing, "Alas, I am undone. Own some suit." That tiger কে ওইসে কেউ মারবে না তাহলে দেখো, we the human being are more ferocious, as I told you. Even the tiger had no intention to harm any people. They are running for their own lives. And thus, on having the glimpse of the sight, someone would like to tell other that someone go and shoot the tiger. কেন ওকে মারবে, কেন কি করেছে, কেন মারতে বলছে, দেখেই ভয় পেয়ে গেছে। A prisoner between two constables got his chance to escape when the constables fled, abandoning him with his handcuffs. এবার কি হয়েছে, ওই সময় কি হয়েছে দেখো, a prisoner, লাইনটা বেশি স্কিপ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, a prisoner between two constables got his chance to escape when the constables fled. ওদেরকে রেখে দিয়ে, মানে প্রিজনারকে রেখে দিয়ে কনস্টেবল পালিয়েছে, এবার ও পালানোর চান্স পেয়েছে। abandoning him with his handcuffs. I tore a house from its jutka মানে a horse carriage, and enjoyed the sight of the passengers spilling out of it and running for their lives. সব পালাচ্ছে, ভয়ে পালাচ্ছে আমাকে দেখে। Later I learned from my master of the chaos that befell the city when it became known that captain had been destroyed and that I was somewhere in the city. Sheer hopelessness seemed to have seized the townspeople. They withdrew to their homes and even there remained nervous. All doors and windows everywhere were shut, bottled and sealed. Some even thought that I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in wait on the roof of the loft or basement. বলছি তো, তবে কিছু all doors and the windows everywhere were shut, সব বন্ধ হতো, bolted and sealed মানে লাগিয়ে দেওয়া, এখানে ধরাস করে গেটকে বন্ধ করে একদম সিল করে লাগিয়ে দেওয়া। বোল্টেড বলে না, নাট বোল্টু লাগায় যেরকম, সেরকম একটা ইয়ে থাকে, গেট লাগানোর একটা ইয়ে থাকে, সেটা থাকে না, ওটাকে বোল্টিং বলে। কেউ হয়তো যে লাগিয়ে দিল, সামনে ওটা টেনে দিল, সব রকম মানে জাস্ট লক করা হচ্ছে দরজাগুলোকে সব, ঠিক আছে। এইবার কি হচ্ছে, walls and lies in wait for the roof or the loft or basement, সব ছাদে পালিয়ে যাচ্ছে, তারপর লোকটা space under the roof but above the ceiling of the top floor of, এই যে এরকম জায়গা, বুঝলি তো, সব এসব উঠে পড়ছে লোকজন, টাইগার শহরে এসছে, সব পালাচ্ছে, উঠে পালাচ্ছে।
I rested for a moment at the door of Anand Bhavan on Market Road, where coffee drinkers and tiffin eaters at their tables sat transfixed. এই যে একদম transfixed, ঠিক আছে, uttering low moans on seeing me. I wanted to assure them, don't fear, I am not out to trouble you. Eat your tiffin in peace. Don't mind me, you nearest to me, hugging the cash box. You are craven with fear, afraid even to breathe. মানে ও বলতে যাচ্ছে, হাউ করে বলতে যাচ্ছে, ভয় পেও না, তো আরো ভয় পাবে, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। afraid even to breathe, ভয় মানে ব্রিথ নিতে ভয় পাচ্ছে, ওরা এত ভয় পেয়েছে আমাকে দেখে। go on, count the cash if that is your pleasure. That is your pleasure, I just want to watch, that's all. আমি শুধু দেখতে চাই তুমি ক্যাশ গুনো, ওটাই তোমার প্লেজার, তুমি ক্যাশ গুনো, তোমার টাকাতেই সব কিছু গুনো, আমি দেখবো শুধু তুমি ক্যাশ গুনছো। আবার বলছে আবার ভয় পাচ্ছে। I just want to watch, that's all. If my tail trails down the street, if I am blocking your threshold, it's because I am told. I am 11 feet deep to tail, I can't help it. হ্যাঁ আমার, আমি কি করবো বলো, তাই বলছে I am not out to kill, আমি তোকে মারতে আসিনি কাউকে, but I am here to beat many. Here the tiger has not come to kill any, but I am here to beat many. Nine. Understand? You should help Jule to understand it's better. If my tail trails down to the street, if I am blocking your threshold, it is because I am told I am 11 feet deep to tail. I can't help it. I am not out to kill. I am too full. আমি অনেক ভর্তি হয়ে গেছি মানে আর কি। I found a green pasture full of food on my way. Won't need any food for several days to come. মানে আমার খাওয়ার কিছু লাগবে না, কিন্তু প্যাস্টার ল্যান্ডে ওর ফুড বলতে কি, প্যাস্টার ল্যান্ডে কি চড়ে, গরু ছাগল এসব চড়ে, মেলা খাবার 7 দিন খেতেই লাগবে না, আমি আমার তোমার দেখে খেয়ে লাভ নাই, তাই বলছে আমি ঠিক খাবার জোগাড় করে নেবো। I won't steal not until I feel hungry again. যতক্ষণ না আমি হাংরি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাওয়ার ব্যাপারে ভাববও না। Tigers attack only when they feel hungry. একদম জেনুইন ওয়ার্ড। যদি টাইগারদেরকে ওয়েল ফেড করা হয় তো এটা কি করবে না, কোনোদিন করবে না। খালি পেটে কোনোদিন, খালি পেটে যা কিছু করতে পারে, কিন্তু পেটে খিদে না থাকলে কোনোদিন কাউকে অ্যাটাক করে না, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কিছু বলবে না। তাই বলে তুই কোনোদিন সেটা চেক করতে যাস না। দেখা গেল তুই বিরিয়ানি খেতে খেতে একটা বিরিয়ানির মাংস ছুঁড়ে দিলি, ভাবলি ও পেট ভরে গেছে, দিয়ে তুই বলে কি বন্ধু, ঠিক আছে ব্যাস বল চলো বন্ধু, উইল হ্যাভ ফান। Okay, silence. Unlike human beings who slaughter one another without purpose or hunger. এই জায়গাটা হচ্ছে satirically explain করছে the tiger who are considered to be the most ferocious creature in the world, who could harm, who could beat, who could kill a person at no time, is also a kind of creature who could never harm a person, who could never harm anyone if he is not hungry. Tigers or the other animals actually kill or attack other animals or human beings or the other elements of nature just to fulfill their needs. But with a human being, unnecessarily, without any reason, fight between each other, fight among each other, just to gain our
স্ট্রেংথ আর শো আওয়ার প্রাইড। আমি বড় সব থেকে বেশি, অকারণ মারপিট, লোককে লুটে ফুটে যা খুশি করো, তাই না? মানুষ আননেসেসারিলি ফাইট করে। যুদ্ধ কেন করে মানুষ? খিদে থাকে? অ্যানিমাল তো শুধুমাত্র পেটের খাবার ভর্তি করার জন্য, আর মানুষ কি করে? নিজের স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য যুদ্ধ করে, মারপিট করে, মানুষ মারে, তাই তো? ইটস নট ফেয়ার। নেক্সট, to the great delight of children, schools were being hurriedly closed. Children of all ages and sizes were running helter and skelter, দূর দূর করে দৌড়াচ্ছে দিক ওদিক, স্ক্রিমিং জয়াসলি। দেখে আগে কিন্তু চাইছিল, ভালো মজা করছিল ওরা, হ্যাঁ। নো স্কুল, নো স্কুল, টাইগার টাইগার, ও মনে করছে আনন্দে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু ওরা আনন্দে না, ওরা ভয় দৌড়াচ্ছে। They were shouting and laughing and even enjoyed being scared. Hey, বাগেছে বাগেছে, it's like that. Silence. I felt like joining them. আমারও মনে যায় ওদের সাথে মজা করি। So I bounded away from the restaurant door and trotted along with them. ওদের দিকে গেলাম, যেটা আমরা অ্যানিমেশনে দেখলাম, মনে পড়ছে তো? At which they cried, "The tiger is coming to eat us! Let us get back to the school." I followed them through their school gate while they ran up and shut themselves in the school hall securely. I ascended the steps of the school, duklam duk duk kore. Saw an open door at the far end of a veranda and walked in. It happened to be the headmaster's room. I noticed a very dignified man jumped on the table and heaving himself up into an attic. ওই যে দেখলাম, যেটা দেখে ওকে আগে অ্যাটিকে উঠে পড়েছে, তরণ করে লাফিয়ে অ্যাটিকে চলে গেছে। I walked in and flung myself on the cool floor, having a special liking for cool stone floors. ওই রকম যেরকম আমি আগে থাকতাম স্টোন কেভের পাশে, with my head under the large desk, which gave me the feeling of being back in the N.S.P. cave. ওই N.S.P. cave যেমন ভাবে থাকতাম ওরকম আমার মনে হচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে। As I drowsed, মানে এরকম ঘুম ঘুম ভাব এসছে একটু, I was aware of cautious steps and hushed voices all around. এদিকে সব দেখছিল না, সব আওয়াজ আসছিল, ঠিক আছে? I was in no mood to bother about anything. All I wanted was a little moment to sleep. একটু ঘুমাতে চাইছিলাম। The daylight was dazzling. If half sleep I heard, in half sleep, আমি ঘুমাতে ঘুমাতে হালকা হালকা ভাবছিলাম, শুনতে পেলাম, I heard the doors of the room being shut and bolted, মানে ওই যে তোমার এটা চেনা দিল, লাগিয়ে দিল, and locked. I didn't care, I slept. ও যা করছে করুক, আমি ঘুমাই তাহলে, আমি ঘুমাই। While I slept, a great deal of consultations, মানে ঘসর মসর সব কথাবার্তা চলছে, হ্যাঁ, was going on. I learned about it later through my master, who was in the crowd which had gathered after making sure that I had been properly locked up and was watching. দেখছিল যে আমাকে ঠিকঠাক লক করা হয়েছে কিনা, দেখছিল। তার মধ্যে এই কথাটা কে ওকে ইনফর্ম করেছে? আর মাস্টার যে ছিল, যে ওই কোত্থেকে পালিয়েছিল, সার্কাস থেকে, সার্কাসে যে মাস্টার ছিল। এখন তো সব পাওয়া যায় টাইগার মাইগার সার্কাসে। A wag had retorted, might be one, sorry. The headmaster seems to have remarked some days later, never dreamed in my wildest dream that I have to yield my place to a tiger. মানে টাইগার আমার জায়গা নিয়ে নিবে, এই ড্রিম আমি স্বপ্নেও দেখিনি। A wag বলতে person who enjoys making jokes, had retorted, might be one way of maintaining better discipline among the boys. বলে এই তো আপনি হেডমাস্টার, আপনার কাজ ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করা, এইভাবে আরো বেটার ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করবে। Now that his brood is safely locked up, we must deceive, began the teacher বলতে লাগলো, আরে থামো, এখন বকো না, ওকে ভালো করে লক করেছি, তারপর দেখছি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমার জায়গা কেউ কোনোদিন বাঘে নিবে, আমার চেয়ারে এসে বাঘ বুঝবে, ওটা ব্যাপার। At this moment my master pushed his way through the crowds and
admonished them. Admonished মানে এখানে scolded them. এই সরুন সরুন হট হুর। হ্যাঁ। Never use the words beast or brute. এই কোনোদিন beast বা brute বলে ডাকবে না, কি ক্ষতি করেছে তোর? They are ugly words coined by man in his arrogance. মানুষ নিজের arrogance এর থেকে এইসব ওয়ার্ড গুলো নিয়ে আসে, brute, cruel, এইসব beast, এইসব ওয়ার্ড গুলো ugly words, negative words, মানে নেগেটিভ ভাইবস দেয়। আপনি কি করেছে আপনার ক্ষতি এসব বলেছে, মাস্টার বলেছে, বুঝলি তো? The human being thinks all other creatures are beasts, awful words, মানে ভাবে যে হিউম্যান বিং ভাবে কি অন্য ক্রিয়েচাররা বিস্ট আর ওরা খুব ভালো, দোয়া তুলসী পাতা। Is the time to discuss problems of vocabulary? এই আপনি এখন vocabulary নিয়ে ডিসকাস কেন করছেন? তার মানে মাস্টার কিন্তু বেশ শিক্ষিত লোক ছিল ভাই। Why not, retorted my master, at which they looked outraged. Someone said, what a reckless man you are. Who are you? এই আপনি তো খুব লোকটা, আপনি তো মশাই খুব রেকলেস পারসন, আপনি তো খুব মানে খুব বিরক্তিকর, মানে একটা বাজে মানুষ। কে আপনি, কে? You are asking a profound question. দারুণ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছেন। profound মানে দেখো, showing a lot of knowledge. I have no idea who I am. আমি জানি না আমি কে। All my life I have been trying to find the answer. Are you sure you know who you are? আমি তো কোনদিন খুঁজে পাইনি আমি কে, বাট তুমি জানো তুমি কে? জানো জানো? ক্রেজি বেগার, একদম বেগার লোক। বেগার মানে জানিস তো, ভিখারি কথাকার, হুট পাগলা ভিখারি। With a tiger in there ready to devour us. Devour বলতে এখানে eat something quickly because you are very hungry. But for the strong door, this is no time for useless talk. Let us get with business. চলো কাজে মন দিই। What business? What is it going to be? কি হতে চলেছে? asked my master. Everyone was upset at this question. We must think of those children sat in the hall, said the teacher. ওই বাচ্চাগুলোর কি হবে? সব হলের মধ্যে লুকিয়ে আছে, মানে লুকিয়ে আছে, ওদের কি অবস্থা? It is not your business to advise us. Who are you? তোমরা কারা? তাই বলছে। Second time you are asking the same question. I say again, I don't know. বলছে আমি জানি না আমি কে, আবার একই প্রশ্ন করে আপনি কে? আমি জানি না। অ্যাকচুয়ালি এটা কে ছিল? টাইগারের মাস্টার, রিং মাস্টার। Get out of the school premises, said a man who acted for the headmaster in his absence. হ্যাঁ, হেডমাস্টারের মতো কাজ করতে এখান থেকে বেড়া স্কুল থেকে। You have no business here. We can't have all kind of intruders. এই জায়গাটাকে আমি ঢুকতে দিই না, বহিরাগত কাউকে ঢুকতে দিই না। intruders মানে did the tiger come on your invitation? এর বলছে ও তাহলে কি টাইগারটা কি, আমি বলছি যাকে তাকে ঢুকতে দিই না আমাদের স্কুলে। ও টাইগার কি আপনার ইনভাইটেশন এসেছে? ইনভাইট করেছিলেন টাইগারটাকে এসে এসে তোমাকে ভাই তোমার রুমে বসে আছে, হেডমাস্টারের রুমে, খুব ভালো না? বাস, the story is up to this much only. The part 1 of the story is this much only. Today we will the next time we will read the next part here in this video up to this much only.